మీ ఒపీనియన్‌లో బయోడైవర్సిటీ అంటే ఏంటి? Biodiversity is really a vast subject where we are also the part of this biosphere where millions of animals are living along with the man. But the man thinks that he's the one who is living. But for his survival, he requires all these, creatures. So biodiversity, without biodiversity, we are not there. మీరు బయోడైవర్సిటీ కాపాడడానికి ఏ ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు? So are you asking me as a principal? Okay. Every individual is responsible to protect the biodiversity at least around their place of living, place of working. Okay. So as we are the part of a village, as I live in Kunchanapalli, I see that animals are taken care. We have a lot of birds coming to our surroundings because there is a canal nearby, and we see that we don't throw the waste in that, so that the small, living beings stay alive. And we also take care of birds during the summer. uh, of course there is water in the canal, but we have the habit of keeping the water for the birds come in summer. Okay. And in our farm, where whatever we have garden in the school or at home, we don't use any chemical pesticides or fertilizers. So you know that chemical fertilizers and pesticides kill all the organisms, what are microorganisms or worms, useful bacteria and all. So we see that our soil is alive. Whatever the soil, we have very little around the school and in the home and all. We see that biodiversity is taken place, like how children are different from each other in their color, in their size, and in their taste, in their taste of selection of subjects, or varieties of capabilities. Like that, we require all sorts of animals. Not only animals, I'm talking about trees, plants, creepers, shrubs, all we require. So we should see that trees are taken care. We usually don't want to cut the trees in the surroundings of the class school. So when they dry, we can't. So one tree recently, it was like, it's like 10 years old neem tree. Suddenly it has become lifeless. So we are waiting that it may get, again new shoots and it may come out. But we lost the hope and we may have to go to cut it. But there, accidentally one neem tree has fallen down in the school, and then the people have just cut because they have to remove that big stems and all. Then now the shoots have come, so the new life is coming up now. The first one at the gate, you might have seen. So we should see that it is alive. Okay, because we did not plant any of the neem trees which are in the school. They are grown as they are. We didn't keep any seed. Other trees we might have, but neem we did not sow the seeds here. They have come up like that. So we should see that they are happy. The trees are happy. The birds come. So you might have seen parrots in our school. Parrots, robins come, crows, pigeons come now and then, very rarely. In the school in Kunchanapalli, we find the kingfishers, and also these woodpeckers. They make sound at night and they peck the wood and catch the termites and all to eat. So all this has good life. So we don't do much, but we see that nothing much danger happens to the living organisms. What are they all? థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. మీ ఒపీనియన్‌లో బయోడైవర్సిటీ అంటే ఏంటి? సో బయోడైవర్సిటీ అంటే
విభిన్నమైన జాతులతో కూడిన ఒక సమాజం అని చెప్పొచ్చు. లేదా సమాజంలో అన్ని రకాలైన జీవులు, మొక్కలు, చిన్న చిన్న పాకే జీవులు, లేదంటే మైక్రో సూక్ష్మజీవులు, అట్లాగే హ్యూమన్ బీయింగ్స్, హయ్యర్ వర్టిబ్రేట్స్ని కూడా మనము తీసుకోం. ఇందులో వీళ్ళందరినీ కలిపి బయోడైవర్సిటీ అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు. బయోడైవర్సిటీని కాపాడడానికి మీరు తీసుకునే ప్రికాషన్స్ ఏంటి? బయోడైవర్సిటీని కాపాడటానికి ముందుగా మనము ఈ వీటి ఆవాసాలని మనము ఖచ్చితంగా సంరక్షించాలి. దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద హ్యాబిటేట్స్ ఆఫ్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్గానిజం దట్ మేక్స్ దెమ్ టు లివ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ ఇన్ ఏ సస్టైనబిలిటీ వే. దానికోసం మనము సాయిల్ పొల్యూషన్ని, ఎయిర్ పొల్యూషన్ని, వాటర్ పొల్యూషన్ని తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ పొల్యూషన్స్, ఈ వేస్టేజెస్ లేనప్పుడు ప్రతి జీవి కూడా హ్యాపీగా బ్రతుకుతాయి, ఎటువంటి నష్టం ఉండదు. కనుక వాటి ఆవాసాలని మనం సంరక్షించే బాధ్యతలో అందరికీ ఒక అవగాహన కలిగించాలి. దాంట్లో భాగంగా సాయిల్ పొల్యూషన్ చేయకుండా ఉండటం వలన నేలలో జీవులు జీవిస్తాయి. అలాగే వాటర్ పొల్యూషన్ చేయకుండా ఉండటం వలన వాటర్లో ఉండే చేపల జీవులు లాంటివి ఆరోగ్యంగా బ్రతుకుతాయి. ఎయిర్ పొల్యూషన్ లేకపోవటం వలన ఆక్సిజన్ శాతం ఎక్కువగా ఉండి మానవాళ్ళు అన్నది చాలా చక్కగా జీవిస్తాం జరుగుతుంది. కనుక ముందుగా మనం బయోడైవర్సిటీని సంరక్షించాలంటే ముందు ఈ పొల్యూషన్ తగ్గించాలి. రెండోది, ఆ యొక్క జీవుల్ని మనము అనవసరంగా లేకుంటే దేనికైనా సరే చంపకుండా వాటిని కాపాడాలి. దట్ మీన్స్ హంటింగ్ అన్నది మనం తగ్గించాలి. హంటింగ్ని కానీ సరదా కోసం కానీ ఇంక దేనికోసమైనా మనం జీవుల్ని చంపేస్తున్నప్పుడు వాటి యొక్క మనుగడ అన్నది లోపిస్తుంది. కనుక మనము వాటిని చంపకుండా వాటిని ఎప్పటికప్పుడు పరిరక్షించుకుంటూ ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ మిస్. మీ ఒపీనియన్లో బయోడైవర్సిటీ అంటే ఏంటి? Biodiversity means having different uh, creatures and species in the world. Okay, so in our country we have so many varieties of creatures, and our country has in 8th position in biodiversity. But in nowadays we are uh, our actions is making them to reduce in the rank. That means we are polluting our air, we are polluting our water, so that so many of the creatures are dying. Okay, like suppose if you take dinosaurs, now we cannot see them. Like that, in the future also we cannot see some birds also because of the radiation. In nowadays, so many people are using the mobiles. Everyone has mobile in their hands. So with the help, that radiation, birds will may die. Okay, so the number of birds is decreasing in day by day. Like that, so many spices like water while doing the water pollution, some type of water animals also dying because of the not oxygen is not inside the water due to that pollution, water pollution. So we are our actions like using so many of plastic things made this water pollution. They will not dilute into the soil. So these will may cause for the death of so many species in the world. So if you we have to save the animals and birds like that. బయోడైవర్సిటీని కాపాడడానికి మీరు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు అంటే by using the public vehicles also. So air pollution means in nowadays everyone has own mobile, like car and bus, bike, like that. If you use public transport instead of using own transport, we can reduce the noise, air pollution also. And if you take like recent Ganesh Chaturthi also, using that plaster of Paris, we can pollute the water also. Okay, by doing the